Доброго дня всім, дорогі колеги, вже можна сказати, друзі. Сьогодні на 5-й завершальній нашій лекції з вступу до логотерапії. Вітаю всіх, мене звати Оксана Зінько, я сьогодні буду модерувати нашу зустріч задля організаційних умов та нашої співпраці. Сьогодні ми тут з вами заради теми, якої до нас дуже багато цікавості, і вже 5-та тема якраз підрезюмує те, про що говорилося в 4 попередніх лекціях, і тема звучить як загальнолюдські цінності та людське сумління. Щоб ми сьогодні почули, зрозуміли весь матеріал від доктора Шимана, перекладати матеріал будуть Олександра Пасхал та Ольга Романюк. З нами сьогодні, нагадаємо, буде раввин доктор Шиман Каuen, директор Інституту юдаїки та цивілізації, Мельбурн, Австралія. Гарної нам сьогодні зустрічі. Доктор Шиман, будь ласка, слово вам. Thank you. From the beginning of these lectures, we have raised the question of values in psychology. We have noted that in Frankl's logotherapy, the values or norms of personality are already contained in human conscience, or, in religious terms, in the human soul. In other words, we do not have to search for the values or norms which structure the healthy personality, because unconsciously, the human being already knows them. Доброго дня усім. Спочатку циклу цих лекцій ми піднімали питання про цінності психології. Ми також зазначали, що в логотерапії Франкла цінності або норми особистості вже містяться в людській свідомості або в релігійних термінах в людській душі. Іншими словами, у нас немає пошуку цінностей чи норм, які структурують здорову особистість, оскільки несвідомо людина їх вже знає. We discussed in the first lecture that what brings these values from unconsciousness to consciousness is the process of self-transcendence. Self-transcendence is none other than the emergence into self-consciousness of the human soul. When the human being has a conscious sense of his or her own higher spiritual sense, the human being becomes free. For only then does the human being possess a choice on how to respond to the pressures which come from within or from the outside. That choice is an ethical choice, a choice which refers to meaning and values in deciding how to act. В першій лекції ми з вами обговорювали, що те, що переносить ці цінності з несвідомого до свідомого, це і є процес самоперевищення. Самоперевищення є не що інше, як вихід людської душі на самосвідомість. Коли людина має свідоме відчуття свого власного вищого духовного почуття, вона стає вільною, бо лише тоді вона має вибір щодо того, як реагувати на тиск, який надходить зсередини чи ззовні. Цей вибір є етичним вибором, який стосується значення та цінностей у вирішенні того, як діяти у подальшому. We have seen in the second lecture how Frankl, in his own journey to logotherapy, progressed from a view which gave priority to the bodily and instinctual level of personality, that is the school of Freud. He went then to the school of Adler, which stressed the mental dimension with its concern for control and power within society. Finally, he developed his own logotherapy, which is focused on the noetic or meaning faculty, which is higher than and organizes and directs both the bodily and mental dimensions of personality. After that, in the third lecture, we saw how logotherapy supplements psychotherapy. Its crucial task is to draw from the patient the goals and values which psychotherapy should serve in healing the individual. У другій лекції ми розбирали, як Франкл у своїй власній подорожі до логотерапії відійшов від поглядів, який віддавав пріоритет тілесному та інстинктивному рівням особистості саме у школі Фройда. І потім він пішов до школи Адлера,
яка саме наголошувала на розумовому вимірі з його турботою про контроль і владу в суспільстві. І нарешті він зробив власну логотерапію, яка зосереджена на ноетичній або смисловій здатності, яка є вищою, а також організовує та спрямовує як тілесний, так і психічний виміри особистості. І після цього на третій лекції ми побачили, як логотерапія доповнює психотерапію. Її головне завдання полягає саме вже в тому, щоб отримати від пацієнта цілі та цінності, яким психотерапія повинна служити як в процесі зцілення особистості. After that, in the fourth lecture, we saw how self-transcendence is for everyone. What is meant by this is that self-transcendence practiced by the individual, whether the individual considers him or herself religious or not, ultimately brings about the emergence of the conscience of the soul. Після цього на четвертій лекції ми дивилися, як самоперевищення є важливим для кожного. Під цим мається на увазі саме те, що самоперевершення, яке практикує індивід, незалежно від того, вважає він себе релігійним чи ні, зрештою призводить до появи совісті та душі. The human conscience possesses universal moral content. Frankl called it the imitation of God. He rejected moral relativism and believed in objective universal values, some of which he specified. Beyond indicating that the human conscience possesses universal values, Frankl did not elaborate fully what they are. Are we able to fill in this gap in Frankl's work? Людська совість має загальнолюдський моральний зміст. Франкл називав це наслідуванням Бога. Він відкидав моральний релятивізм і вірив в об'єктивні універсальні цінності, деякі з яких він і конкретизував. Крім вказівки на те, що людська свідомість володіє універсальними цінностями, Франкл не уточнював повністю, що це може бути або що це таке. Чи зможемо ми заповнити цю прогалину в роботі Франкла? Задаємо собі питання. It is my view that the question of the universal values which provide the content of human conscience are supplied for Frankl's logotherapy by a great spiritual luminary, Rabbi Judah Lerver, known as the Maharal of Prague. Frankl was a physical descendant of the Maharal of Prague, and he writes also that the Maharal's work is a spiritual forerunner of his own model of human personality. The writings of the Maharal not only contain a model of human personality, which is paralleled by that of logotherapy, his writings also set out the universal values of the human conscience or soul. We shall now proceed to show how the Maharal connects universal values to the human soul in its moral ordering of personality. Я вважаю, що питання про універсальні цінності, які становлять зміст людської свідомості, поставлене для логотерапії Франкла великим духовним світилом Рабидом Юдою Лева, відомим як Махарал з Праги. Франкл був фізичним нащадком Махарала з Праги, і він також пише про те, що робота Махарала є духовним попередником його власної моделі людської особистості. Писання Махарала містить не лише моделі людської особистості, яка є в основі аналога логотерапії. Його твори також висвітлюють універсальні цінності людської совісті і душі. Тепер ми можемо розібрати, як Махарал пов'язує універсальні цінності з людською душею в її моральному порядку особистості. Can we now share the first diagram, please? Будь ласка, покажіть першу діаграму. As the Maharal, as paralleled by Frankl's work, sets out three faculties of human personality: the bodily and mental faculties, plus a third faculty, which unifies the bodily and mental dimensions. We would call this
this unitive in the sense that it unifies and coordinates the bodily and mental aspects of the personality. This is similar to what Frankl called the noetic or meaning faculty, which gives direction and purpose both to emotions and desires, the bodily dimension, and to the perceptions or the mental dimension of the human being. Махарал, як і робота Франкла, виділяє три здібності людської особистості. Тілесні та розумові здібності, плюс є третя здатність, яка об'єднує тілесний і розумовий виміри. Ми можемо назвати це як об'єднуючим, у тому сенсі, що воно об'єднує та координує тілесний і психічний аспекти особистості. Це схоже на те, що Франкл назвав ноетичною або смисловою здатністю, яка дає напрямок і мету як емоціям і бажанням. Це ми відносимо до тілесного виміру, так і сприйняттям, що ми відносимо до ментального виміру людини. We have pointed out that in Frankl's model, even this higher faculty, which directs body and mind, itself needs direction. What, after all, should be the content of the meaning, purpose, and direction which this higher faculty passes on to the lower faculties? Meaning itself needs guidance. Although this point needs clarification in Frankl's work, Frankl was himself aware that the content of the noetic or meaning faculty could also be pathological. It was specifically a stance of self-transcendence, which assures that the meaning which guides the human being is an authentic and not a pathological one. Ми вказуємо на моделі Франкла, що навіть ця вища здатність, яка керує тілом і розумом, сама потребує також керівництва. І тут задається питання, яким зрештою має бути зміст сенсу, тобто мети і спрямування, яка ця вища здатність, що передається більш нижчим. Значення саме по собі потребує також керівництва. Хоча цей пункт потребує роз'яснення в роботі Франкла, сам Франкл усвідомлював, що зміст ноетичної чи смислової здатності також може бути патологічним. Це була саме позиція самоперевершення, яка запевняє, що сенс, який керує людиною, є справжнім, а не патологічним. The Maharal of Prague makes essentially the same point. He states that in addition to these three faculties of personality, there is a fourth one, which encompasses the bodily, mental, and unitive or higher organizing faculties of personality. This fourth dimension could be called the spirit, which orients the other three faculties. Essentially, this spirit can be one, which in Frankl's terms we could call self-transcending, that is genuinely spiritual in its orientation, or at the opposite extreme, it could be self-absorbed, materialistic, and self-interested. From the self-transcending form of this orienting spirit come ethical qualities of emotion, perception, and outlook. From the self-absorbed and self-interested form of this orienting personality, spirit, come degenerate qualities of emotion, perception, and outlook. The diagram, the yellow zone in the diagram, indicates the orienting spirit as the encompassing condition of human personality. Махарал висловлює, по суті, те саме, що і Франкл. Він стверджує, що на додаток до цих трьох здібностей особистості існує ще четверта, яка охоплює тілесну, психічну та об'єднуючу або вищу організуючу здібності особистості. Цей четвертий вимір можна назвати духом, який орієнтує інші три здібності. По суті, цей дух може бути духом, який з точки зору саме Франкла ми могли б назвати самоперевищуючим.
який є справді духовним за своєю орієнтацією, або навпаки, він може бути самозглибленим, матеріалістичним та занадто егоїстичним. З самоперевершуючи форму цього орієнтаційного духу походять етичні якості емоцій, сприйняття та світогляду. З самозаглибленої та егоїстичної форми цієї орієнтованої особистості походять вироджені якості емоцій, сприйняття та світогляду. На діаграмі ви бачите жовту зону, що вказує на цей орієнтуючий дух, як на той, що охоплює стан людської особистості. Could we have the second diagram, please? Будь ласка, показуйте і другу діаграму. Within this encompassing or orienting spirit of the human personality, whether it is self-transcending or not, we find now the three inner faculties: the bodily, mental, and unitive or meaning faculties. These faculties can now be seen in terms of their different potentialities or possibilities for conduct when oriented by a self-transcending or alternatively a self-absorbed or non-self-transcending spirit. В охоплюючому або орієнтуючому дусі людської особистості, незалежно від того, самоперевершує вона себе чи ні, ми знаходимо тепер три внутрішні здібності: тілесну, розумову та єдину або смислову. Тепер ці здібності можна розглядати з точки зору різних потенційних можливостей або можливостей поведінки, коли вони є орієнтовані на самоперевершення або альтернативно самозаглиблене, або не самоперевершення духу. The bodily dimension is characterized by desire, and there are objects of bodily desire. Depending on the encompassing spirit, desire can relate to its subjects in a moral and sanctified way when animated by a spirit of self-transcendence, or it can relate to its objects in a self-indulgent and immoral way when guided by the opposite of self-transcendence. Тілесний вимір характеризується бажанням і об'єктами тілесного бажання. Залежно від охоплюючого духу, бажання можуть ставитися до своїх об'єктів у моральній і такому як освяченому способі, коли вони йдуть через дух та самоперевершення. Або тілесний вимір може характеризуватися саме тими бажаннями, об'єктами у варіації поблажливого та аморального способу, коли керуються протилежністю від самоперевершення. The key characteristic of the mental faculty is in the way it grasps or perceives itself in relation to others. When animated by a spirit of self-transcendence, the mental faculty takes on balance and objectivity of perspective. When it is guided by the opposite, namely self-interest, its sense of perspective and relation to others is corrupted. Diagram 2 shows the inner faculties of personality as a blue zone within and subject to the orienting spirit represented by the yellow zone. Ключова характеристика розумової здатності полягає в тому, як вона сприймає або сприймає себе по відношенню до інших. Коли розумові здібності оживлені духом самоперевершення, вони набувають рівноваги й об'єктивності перспективи. А коли вони керуються протилежним, а саме власним інтересом тільки, його відчуття перспективи та ставлення до інших зіпсовано. Саме діаграма 2 показує внутрішні здібності особистості, як блакитну зону всередині та підпорядковану орієнтуючому духу, що ми бачимо в жовтому кольорі. Could we have the third diagram, please? Діаграма, будь ласка. The Maharal explains that there are two basic dimensions in which the human being and all the inner faculties of human personality operate. One of these is in relationship to oneself,
The other is in relation to other people. Interestingly, one's relationship to oneself is also one's relationship to God. This is because the innermost self, the highest faculty, which has to do with meaning and purpose, comes in the course of its self-transcendence to identify itself with God. The innermost self is made in the likeness of and is drawn to God. My personal identity and my relationship to God come together because my innermost self has to do with my imitation of, my desire to mirror the divine. Махарал пояснює, що є два основні виміри, в яких функціонує людина, і всі внутрішні здібності людської особистості. Один з цих вимірів – це у стосунках із собою, інший – по відношенню до інших людей. Цікаво те, що відношення людини до себе є також відношенням до Бога цієї людини. Це відбувається тому, що найпотаємніше «я», найвища здатність, яка має відношення до сенсу і мети, приходить у процесі самоперевершення, щоб ототожнити себе з Богом. Найпотаємніша сутність створена за подобою Бога і притягується до нього. Моя особиста ідентичність і мої стосунки з Богом об'єднуються, тому що моє найпотаємніше «я» пов'язане з моїм наслідуванням, моїм бажанням відображати божественне. For this reason, divine commandments are divided into two categories. Commandments relating to the relationship of the human to God, which, as explained, have to do with personal identity, and commandments between persons. In other words, the inner faculties of personality each operate within two dimensions, the personal and the interpersonal. These two dimensions are indicated in diagram 3 by the green zone. З цієї причини божественні заповіді поділяються на дві категорії. Заповіді, що стосуються стосунків людини з Богом, які мають пояснення і мають відношення до особистості, і заповіді у взаємодії між людьми. Іншими словами, кожна з внутрішніх здібностей особистості працює з двома вимірами – особистим і міжособистісним. Ці два виміри позначені в діаграмі 3 саме у зеленій зоні. Could we have the diagram 4, please? І діаграму 4, будь ласка. We see in this diagram that a group of 6 orange squares are formed from the matrix of the blue horizontal axis of the faculties of personality and the green vertical axis of the two dimensions of relationship, personal and interpersonal. The Maharal of Prague at this point calls upon the core historical moral covenant established by God with Noah, with the survivor of the biblical flood. This covenant consists of 7 universal laws called, after Noah, the Noahide laws. On the basis of these laws, God renewed civilization after the flood, and these laws are historically binding on all humanity, the descendants of Noah. На цій діаграмі ми з вами бачимо, що група з 6 помаранчевих кадрів утворена з матриці синьої горизонтальної осі здібностей особистості та вертикальної, що є зеленою, і ці два виміри стосунків особистого та міжособистісного, вони об'єднуються. Махарал в цьому місці посилається на основну історичну моральну угоду, укладену Богом з Ноєм, і з тим, хто пережив саме цей біблейський потоп. Ця угода складається із 7 універсальних законів, названих на честь Ноя законами Ноя. Саме на основі цих законів Бог оновив цивілізацію після потопу, і ці закони є історично обов'язковими для всього людства, що є нащадками Ноя. The great novelty of the Maharal of Prague
is to explain how these laws relate to the structure of human personality, which the Maharal and after him, Viktor Frankl, set forth. The norm governing bodily desire in its personal dimension is the Noahide law of permitted and forbidden sexual unions. In its interpersonal dimension, it is governed by the Noahide law prohibiting the theft of others' property. Велика новизна Махарала полягає в тому, щоб пояснити, як ці закони стосуються структури людської особистості, яку він виклав у своїх працях, а після нього вже Віктор Франкл. Нормою, що регулює тілесне бажання в його особистісному вимірі, є закон Ноахідів про дозволені та заборонені сексуальні союзи. У своєму міжособистісному вимірі він регулюється законами Ноахіда, тобто законами Ноа, який забороняє крадіжку чужого майна. The norm governing the proper character of mental perception in the personal dimension is the Noahide prohibition of the distortion in idolatry. In the interpersonal dimension of intellect, it is the Noahide prohibition of injustice, requiring instead balanced consideration of parties to dispute. Нормою, що регулює належний характер розумового сприйняття в особистісному вимірі, є заборона Ноя на спотворення в ідолопоклонстві. У міжособистісному вимірі інтелекту ця заборона Ноахіда на несправедливість, яка натомість вимагає збалансованого розгляду сторін у суперечці. In the unitive or noetic or meaning faculty, in its personal dimension, the Noahide law prohibiting blasphemy requires that one not rebel against, but rather respect God. In its interpersonal dimension, the Noahide law prohibiting killing requires that one not strike at life, which has its sanctity from God, who has placed his likeness in the human soul. В об'єднуючи ноетичні чи смислові здатності у своєму особистому вимірі, закон Ноє, який забороняє богохульство, вимагає, щоб людина не бунтувала проти Бога, а навпаки поважала його. У своєму міжособистісному вимірі закон Ноє, що забороняє вбивство, вимагає, щоб ніхто не завдавав удари по житті, яке має свою святість від Бога, що вмістив свою подобу в людську душу. Finally, the last of the Noahide laws comes to prohibit the spirit of self-indulgence and self-absorption itself, and to require self-transcendence and self-control in general. It takes the form of the prohibition of a unique form of cruelty to animals, namely tearing off and consuming the limb of a living animal. The Maharal explains that a person who cannot wait for an animal to be slaughtered before he consumes its flesh represents the absolute failure to delay gratification. This person has no self-control, has failed totally to rise above his or her own desires and interests. This Noahide law is outside the matrix because it is the condition of morality in general, the ability to transcend, control, and examine oneself. Нарешті, останній з законів Ноя забороняє сам дух самодозволення та самозаглиблення та вимагає самоперевершення та самоконтролю в цілому. Він має форму заборони, унікальної форми жорстокого поводження з тваринами, а саме відривання та поїдання кінцівок живої тварини. Махарал пояснює, що людина, яка не може чекати, поки тварину заб'ють, перш ніж з'їсти її м'ясо, означає абсолютну неспроможність відкласти задоволення. Ця людина не має самоконтролю, вона повністю не змогла піднятися над своїми бажаннями та намірами. Цей закон Ноя знаходиться за межами матриці, тому що він є умовою у моралі взагалі, здатності вийти за рамки, контролювати та досліджувати себе.
Now, not only do the Noahide laws align with the conscience or soul as the moral template of personality, there is also an historical manifestation of the universality of the Noahide laws. From Noah to Abraham were 10 generations. Abraham is the great promulgator of monotheism, and within it, these universal Noahide laws. From Abraham to Moses were another 7 generations, and this brings us to the revelation at Mount Sinai. That revelation also included the 7 universal laws given to the descendants of Noah, all humanity. People tend to think that the 10 commandments are the universal laws. In fact, it is the Noahide laws which were said to all humanity, though their overlap with the 10 commandments given at Sinai is substantial. Закони Ноя не тільки узгоджуються з сумлінням або душею, як моральними шаблонами особистості. Тут є також історичний прояв універсальності законів Ноя. Від Ноя до Авраама було 10 поколінь. Авраам є великим пропагандистом монотеїзму, а всередині нього є універсальні закони Ноя. Від Авраама до Моїсея було ще 7 поколінь. І це приводить нас до откровення на горі Сінай. Це откровення також включало 7 універсальних законів, які були дані нашим нащадкам Ноя, всьому людству. Люди схильні думати, що 10 заповідей є універсальними законами. Насправді це закони Ноя, які були сказані всьому людству, хоча вони суттєво збігаються з 10 заповідями, даними на горі Сінай. The Noahide laws are not Judaism, but Jews, like the rest of humanity, are obligated in these laws. From Mount Sinai, these core values came down to Christianity and Islam. But already by another route, they came from Abraham, whose sons were sent to the east, as the Bible records, to early Hinduism and its offshoot, Buddhism. Thus, we find that the Noahide laws are at the root of the great world religions: Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism. Even in the secular modernity, the Renaissance, the great founders of modern international law reached for the Noahide laws to supply the basis of international law. Закони Ноя – це не юдаїзм, але євреї, як і решта людства, зобов'язані дотримуватися цих законів. З гори Сінай ці основні цінності дійшли до християнства та ісламу. Але вже іншим шляхом вони прийшли від Авраама, чиї сини були послані на схід, як розповідає Біблія, до раннього індуїзму та його відгалудження до буддізму. Таким чином, ми бачимо, що закони Ноя лежать в основі великих світових релігій – юдаїзму, християнства, ісламу, індуїзму та буддизму. Навіть у секулярну сучасність, епоху відродження, великі засновники сучасного міжнародного права звернулися до законів ноїдів, щоб стати основою міжнародного права. There is considerable advantage in the fact that the Noahide laws represent common denominator or shared values of the great world faiths and cultures. The individual faiths and cultures have developed their own rituals and practices. The Noahide laws, on the other hand, are culturally non-specific. This means that they have no cultural particularity which would make them inaccessible to the experience of a particular culture. They can be embraced in their generality by a diversity of faiths and cultures. Існує значна перевага в тому факті, що закони ноїдів представляють спільний знаменник або спільні цінності великих світових вірувань і культур. Зокрема, окремі релігії та культури розробили власні ритуали та практики. З іншого боку, закони ноахідів не є культурно специфічними.
Це означає, що вони не мають ніяких культурних особливостей, які робили б їх недоступними для досвіду певної культури. Вони можуть бути охоплені різноманітністю віросповідань і культур. That the Noahide laws resonate with the human spirit at large is indicated through the endorsement of the Noahide laws by leading figures and legislatures of diverse nations. In 1991, the United States Congress, in a special resolution, endorsed the Noahide laws as the ethical bedrock of society from the dawn of civilization. In 2008, the Noahide laws were endorsed by an Australian Governor-General as relevant to all matters of life. In 2012, the head of an Islamic state, the King of Morocco, acknowledged the Noahide laws as the bridge between cultures. In 2014, the President of the European Union explicitly endorsed the Noahide laws. Hindus and Buddhists have also indicated an affinity with the tradition of the Noahide laws. Те, що закони ноїдів перегукуються з людським духом в цілому, свідчить про схвалення законів провідними діячами та законодавчими органами різних країн. Так, у 1991 році Конгрес Сполучених Штатів у спеціальній резолюції схвалив закони ноїдів як етичну основу суспільства від зорі цивілізації. У 2008 році австралійський генерал-губернатор схвалив закони ноахідів як такі, що стосуються всіх життєвих питань. У 2012 році глава Ісламської держави, король Марокко, визнав закони ноїдів містком між культурами. У 2014 році президент Європейського Союзу чітко схвалив закони ноахіда. Індуїсти та буддисти також вказали на спорідненість із традицією законів Ноя. For the secular individuals who have little background in the traditional faith and perhaps are alienated from institutional religion, the Noahide laws may, in their neutral monotheistic character, have a special appeal. Indeed, Frankl showed that the non-religious person can also, through self-transcendence, come to a general spirituality, and one which need not be associated with the ritual of a specific religious tradition. This too shows the universality and relevance of Viktor Frankl's logotherapy today. А для світських осіб, які мають незначний досвід у традиційній вірі та можливе відчуження від інститутської релігії або законів ноаїдів, можуть мати особливу привабливість через їх нейтрально-монеїстичний характер. Франкл дійсно показав, що нерелігійна людина також може шляхом самотрансцендентності прийти до загальної духовності, яка не обов'язково асоціюється з ритуалом конкретної релігії або релігійної традиції. Це також свідчить про універсальність та актуальність логотерапії Віктора Франкла сьогодні. Thank you. Дякую вам. Дякуємо. Матеріал лекції завершено. Ми переходимо до блоку запитань. В чаті поки не бачимо, але учасників у нас дуже багато, нас зараз 85, тому точно є ті, хто хочуть прояснити, уточнити і задати запитання по матеріалу сьогоднішньої лекції або взагалі. Будь ласка, в кого є бажання, піднімайте руку або включайте мікрофончик. Є запитання в наш чат? На вашу думку, яка головна якість особистості дозволяє діяти в своєму житті згідно власної системи цінностей? So we have the first question, and it is, in your opinion, what is the main quality of a personality that lets them act in accordance with their values? Could you repeat that question, please? Yes. What, in your opinion, what is the main quality of a personality that lets them act in accordance with their values? Well, it is very important to act in accordance with values. This is, in fact, the essential human being. However,
I still don't know if I have understood what is my opinion. This is what Frankl wanted. He wanted that human beings should be oriented towards values. There's no question about that. But I don't know if I fully understood the question. Which main personal trait will help people do that? Okay, so the answer to that is, as we mentioned over again, is the idea of self-transcendence. The person has to know that he or she is primarily a moral deciding individual. That every situation in life calls for a meaningful and moral response. If we take the view that life is asking us constantly to create value, to act meaningfully, to bring goodness into the world, then that is the desirable human attitude. Відповіддю на це питання буде те, що діяти відповідно до своїх цінностей є надзвичайно важливим. Франкл про це постійно говорив, і в цьому нам допомагає самотрансцендентність. Це коли людина знає, що він чи вона є моральною особою, яка приймає рішення. І у кожній ситуації наше життя від нас вимагає приймати сповнені сенсу речі робити, і життя постійно просить нас робити щось добре, створювати якісь цінності і діяти з сенсом. У нас є ще одне запитання в чаті. Як ви відноситесь до різниці у відношенні Франкла та Бубера до трансценденції? Another question. What do you think about the different attitudes to self-transcendence that Frankl and Buber had? I personally think that Frankl was more on track because Frankl himself had a specific moral compass. I believe that the work of Buber is morally less specific. So I think that Frankl connected better with authentic religious tradition than Buber did. Я особисто вважаю, що Франкл більш точно про це все висловлювався, про ці питання, тому що у нього був точніший моральний компас. І тому мені здається, що він більш точно і якісно поєднався з автентичними цінностями, якостями. В той час, як Бубер має менш, трохи слабший моральний компас. Дякую. У нас є ще запитання. Чи особі, яка розвивається духовно, легше бути щасливою? Do you think it's easier to be happy for a person that is developing spiritually? I believe so, yes. I think that, when a person is connected to their source, when a person is connected to their essential being, that brings vitality into the person's life. And vitality brings joy. Я особисто вважаю, що так, тому що коли людина приєднана до свого джерела сили, вона має більше цієї сили, більше енергії і, відповідно, має більше насолоди і радості в житті. Дякую. Наступне запитання. Чи має логотерапія вікові обмеження у використанні? Чи доцільна вона у роботі з підлітками, чи лише з дорослими? Does logotherapy have any age restrictions? Is it good for teenagers or only for adults? It is for absolutely everyone. In fact, logotherapy as a worldview, not just as a therapy, but as a worldview, really should be taught to children. It's for children. It's for people at every age of life, because at every age of life, people need meaning and purpose. Вона підходить абсолютно для всіх, тому що людям будь-якого віку необхідний сенс і ціль життя. І взагалі я вважаю, що логотерапія як світогляд повинна також викладатися і дітям. Ще одне запитання.
Тобто, я правильно зрозуміла, що основні правила та розвиток людства розвиваються за справедливим образом Бога. І фактом цього є введення цих догм на найвищому політично-правовому рівні. Чи може цей напрям, навіть якщо він несвідомий, побороти ідолопоклонство та напрям капіталізму, який існує зараз? So the question is, if I understand correctly, the main rules and development of humanity are developing using the just vision of God. And the fact of it is that these dogmas are implemented at the highest political and legal level. Can this direction, even if it's not conscious, fight and win over following idols and capitalism that we have now? I don't think that any particular system by its nature is unable to incorporate the Noahide laws. The Noahide laws apply to various, can be implemented in different political systems and different economic systems. That's one thing. It can be, they're not necessarily, but they can be implemented in different systems. That's it. Now that's what when you mention capitalism, different societies have different ills, different defects, and different qualities. So if I understand the question correctly, could you? I'm sorry. I'll ask you to summarize the question once again, if you don't mind. So make sure I get it right. Could you just repeat the question again for me? Yes, I will repeat it. So the humanity, the rules and development of humanity follows the just image of the God. Right. And so we can see it by implementation of these dogmas at the highest political levels. So can this, even if it's unconscious, win over following idols and capitalism? Most certainly. It can, in fact, it's the best hope, because this is something with which human beings in all cultures can identify. And I think that instead of having the rivalries between nations based on their own political ideologies, here we have a genuine set of universal values, and this has got the best chance of getting universal support, and it can overcome idolatry. Отже, я не знаю жодної конкретної системи, яка не могла би співпрацювати з законами ноахідів, тому що ці закони підходять і можуть бути впроваджені у будь-якій політичній та економічній системі. Звісно, у різних суспільств є свої різні дефекти, свої різні захворювання, також є свої різні якості. Проте я абсолютно впевнений, що цей напрям може побороти ідолопоклонство, і ми на це навіть надіємося. Тому що люди в усіх культурах можуть впізнати універсальні цінності. І більшість суперечок і суперництва між країнами також можна подолати через це виявлення універсальних цінностей. Дякую. Тетяна Руда, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Таке питання. Якщо є умовне добро, ідеали добра, цінності добра, то відповідно є і умовне якесь зло. Питання, чому люди, які розуміють закони функціонування Всесвіту, все ж таки дехто з них обирає це умовне зло. Що, на думку доктора Шімона, їх до цього спонукає? Good afternoon. My question is, if there is the good and its ideals and values, it means there is the evil. So why people who know the universal laws still choose the evil? What makes them or encourages them to do it? People have choice, and evil exists because people choose not to practice self-transcendence. They choose to become absorbed in themselves, in particular interests,
It is and I'm afraid that even sometimes, even religion can be corrupted. Religion itself can be corrupted sometimes to serve particular interests. And when it does that, that's a defect in that religious expression. But it is ultimately ultimately the recognition of God. It is ultimately as I say, but in Frankl's terms, it is self-transcendence which brings us to this, and it is the failure of self-transcendence, which means it is the holding on to particular interests and not going beyond, not seeking to elevate oneself higher, which brings this conflict. Люди мають вибір, і зло трапляється, тому що люди вибирають не практикувати самотрансцендентність, а фокусуватися на собі і на своїх конкретних інтересах. Релігія також може бути, так ви можете вийти, зіпсованою, корумпованою, вона також може мати свої дефекти. Але, по суті, ми говоримо про пізнання Бога і про самотрансцендентність. І нездатність її досягнути, те, що людина чіпляється за свої конкретні інтереси, і є злом, коли вона не може переступити через себе і вийти за рамки себе. Ми маємо ще декілька запитань. Наступне запитання. Актуальне питання для роботи психологів з військовослужбовцями України в реаліях війни в Україні. Як співвідноситься заборона на вбивство та необхідність захищати свою країну, використовуючи вбивство як засіб самозахисту і захисту свого народу? A very relevant question for the psychologists who work with the soldiers in Ukraine under the current war in Ukraine. What is the correlation of the prohibition to kill and the necessity to defend your country using killing as the self-defense method and the method to defend your nation? The Noahide laws permit us to kill in self-defense. That is because, and that is allowed. A war to defend oneself is permitted. Ultimately, then, because what is happening then is that we are killing to save life. We don't want it. It's a tragedy. It is a tragedy when life is lost. But it is permitted. It is permitted to kill to save one's own life. That is the only permission for war. Закони Ноахідів дозволяють вбивати для самозахисту, тому що ми вбиваємо для того, щоб врятувати життя. Ми не хочемо вбивати, тому що втрата життя – це завжди трагедія. Але для самозахисту це дозволено. Насправді, це єдиний випадок, коли вбивство дозволене. Наступне запитання. Чи може дух орієнтування бути патологічним? Чи це найвища позитивна цінність? Can the orienting spirit be pathological, or is it the highest positive value? When you say psychological, it is pathological. Excuse me, pathological. Pathological. There can be there can be pathological orienting spirits. Definitely. In fact, that is the problem of our civilization today. I'm speaking maybe in the West, perhaps. I don't know what the situation is in Ukraine. But in the West, we have a very hedonistic, very much a pleasure-seeking, materialistic worldview. And that is a pathological orienting spirit. It's the opposite of self-transcendence. Так, дух орієнтування може бути патологічним, і насправді це величезна проблема на Заході. Я не знаю, яка зараз ситуація з цим в Україні, проте на Заході є дуже гедоністичний підхід, постійний пошук задоволень, дуже матеріалістичний погляд на світ, і це і є патологічним духом орієнтування, і це протирічить прямо самотрансцендентності. І ще одне запитання. Отже, християнство і логотерапія мають багато спільного, тому що в обох йдеться про джерело сили Бога? Next question. So Christianity and logotherapy have a lot in common because in both cases we are talking about
God as the source of power? That is certainly true. Religious faith goes very well together with logotherapy. However, as I would like to repeat, that Frankl believed also that the non-religious person can also embark upon self-transcendence. And we don't necessarily have to push religion onto that person. That person can be left to make their own journey. But yes, the answer is certainly it goes very well with faith, logotherapy. No question about that. Так, відповідь в тому, що дуже добре логотерапія іде з релігією, вони мають багато спільного. Проте хочу нагадати, що Франкл казав, що релігія не є обов'язковою для самотрансцендентності. Нерелігійна людина також може практикувати самотрансцендентність. І насправді ми не повинні таку людину до релігії штовхати. Вони повинні самі пройти свій шлях. Ще одне запитання. Ваше відношення до евтаназії? What is your opinion on euthanasia? My opinion and the opinion of Viktor Frankl is that it's terrible. Euthanasia itself is the opposite of self-transcendence. Now, let me say, we must have compassion for suffering. But the whole point of euthanasia is to find a reason to live, is to find meaning. Frankl said that even if a person, God forbid, who is suffering terribly, has still got freedom, still has the freedom to find meaning in the suffering. It's also an opportunity for other people to show care and love and to support. But euthanasia is the end of meaning. Euthanasia is the negation of meaning. As I say, we must, I don't like suffering. We have to do everything we can to help. But to stop, to extinguish, to stop suffering, to stop the person, to extinguish the person's life, that's not a response to life. That's a negation of responsibility. Я вважаю, і так само, як Франкл вважав, що це жахливо, тому що евтаназія є прямою протилежністю самотрансцендентності. Звісно, ми повинні мати співчуття до страждання, але евтаназія – це момент, коли людина повинна знайти причини жити, коли людина повинна знайти сенс життя. І Франкл завжди говорив, що навіть коли людина страждає, вона все одно має свободу, вона все одно має свободу знайти сенс. І інші люди мають можливість показати любов, підтримку і турботу. Евтаназія – це кінець будь-якого сенсу і це заперечення будь-якого сенсу. Я сам не люблю страждати, і ми, звісно, повинні допомагати людям, але зупинити життя – це не є відповіддю на життя, на виклики життя. Дякуємо. Запитань до лектора у нас закінчились. Можливо, у кого є ще бажання задати голосом запитання, будь ласка, у вас є така можливість. І в наш чат ще надходило декілька запитань організаційних, і зараз прийшов час дати відповідь на них. Вас з першої лекції цікавило, що буде далі, як може бути організована наша робота, і зараз ми цьому приділимо час. Є у вас запитання точно ще більше, і більше знайти відповідей на запитання ви зможете, дізнавшись, вивчивши книгу, автор якої доктор Шеман, це «Теорія та практика універсальної етики». Вона зараз видана на російській мові, але найближчим часом планується переклад українською, щоб ми могли вивчати даний матеріал. Ще до слова хочеться запросити пані Інну, яка знає значно ближче доктора Шемана. Можливо, ви хочете ще щось доповнити до матеріалу, який звучав сьогодні, або щось передати ще нам, поки ми тут всі разом. Вы не возражаете, если я буду по-русски, потому что я буду говорить по-украински некрасиво, с акцентом, поэтому это будет неуважение. Просто я хотела сказать, во-первых, большое спасибо, что вы предоставили, во-первых, что мы все
мыслим одинаково. Находясь на разных концах Земли, можно всегда найти единомышленников, которые думают о свете, о благополучии, и особенно в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, каждый нормальный человек пытается внести какой-то посильный вклад, чтобы помочь, чтобы этот ужас закончился. Я хотела сказать, что для тех, кто хочет, у кого есть интерес продолжать изучать основы этих законов Ноя, в Киеве есть центр, называется «Центр вивчення етики універсального монотеїзму». Якщо ви хочете, звоните по телефону Сергею Казимирову, и его номер я сейчас могу написать в чате, +38 067 50 35 140. Но я напишу сейчас об этом в чате. И я надеюсь, что книгу мы переведем, мы станем над этим работать. И поскольку, как сказал доктор Шиман, что универсальность этих законов признана и в Евросоюзе, и в Америке, и по всему миру, и представители различных религий находят общее в этом, в этих универсальных законах, и поэтому нам нужно всем ориентироваться на то, что нас объединяет, и ни в коем случае не то, что нас разъединяет. И, возможно, мы продолжим, будет еще серия лекций по этим законам Ноя, но, может быть, через месяц или через 2. Еще раз спасибо большое за то, что вы предоставили эту возможность нам. И я надеюсь, что она принесет какой-то положительный результат, хоть маленький, но какой-то для українського народу і в победу вашу. Дякуємо, пані Інно. І згадували про пана Сергія Казімєрова. Пане Сергію, слово вам і великі слова вдячності за те, що ви ініціювали цю зустріч, познайомили нас, звели наші шляхи і були головним ініціатором даного заходу. Тому слово і вам, пані Інна представила вас, але, можливо, і вам є що сказати. Чи справдились ваші очікування, ідеї, яку ви закладали, організовуючи даний захід? Добрый день. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех участников, всех тех, кто присоединился, кто организовывал этот замечательный, я уверен, своевременный и полезный курс. Потому что в наше время те ценности, о которых говорил доктор Шиман, они как нельзя актуальны. Это то, что может объединить нас как народ. И мы просто, я считаю, обязаны воспитывать и передать эти ценности следующему поколению, нашим детям. И поэтому я просто благодарен всем, кто принял в этом участие. Спасибо огромное. Дякуємо, пане Сергію. Якщо ще у кого є бажання висловитися, поділитися, написати щось, це ми можемо зробити. У нас є ще трішечки часу, і наша співпраця, про яку у нас була домовленість, буде доходити до завершення. Пані Інна підняла руку, будь ласка. Дякуємо за сердечко, які ви ставите. Ми це бачимо, відчуваємо. Доброго дня. Хотілося подякувати. Бо ці лекції як ковток свіжого повітря, саме тому, що мене, наприклад, дуже пригнічувало певний час те, що більшість направлень психології сучасної – це все-таки направлення, які взагалі не вважають, що духовність, вона взагалі є, тобто матеріалістичні. І логотерапія, я нею цікавилася, але не мала такої близької можливості пройти курси певні. Вона відгукувалась у мене давно в серці, і мені дуже приємні були ці лекції. Вони багато в чому перегукуються з моїм власним сприйняттям світу. Дякую. Пані Інно, перекладете доктору Шиману? Таке неможливо не перекласти.
Да, я хотела сказать, что надо перевести. Shimon, so we had a discussion about the importance of these lectures. Everyone is extremely grateful to you for agreeing to deliver these lectures, as well to everyone who made these lectures possible. For example, Oksana Nikolaevna, who was the coordinator on the other side, not in Australia, not in Melbourne, like us. And it was mentioned that, of course, despite the distance in time and space, we are thinking alike and we want to bring goodness into this world. And the previous speaker, Irina Savchenko, said that for her, I understand she is a practicing psychologist, for her, these lectures were a breath of fresh air, because she understands that the modern psychology is oriented on materialistic things, whereas this one speaks about the spirituality. Yep. This is in summary. May I say also that it's been a privilege, please communicate that it's been a great privilege for me. And I'm also very excited by the response. And it gives me hope too, that from Ukraine will come very good things in the spreading of universal ethics and in happiness and joy and goodness in the world. So I wish you all very well. Thank you for inviting. Ну, Шимон говорит, что он очень, для него большая привилегия была, что его пригласили, что он мог говорить об этом, и он получил об этом большое удовольствие. Он надеется, что благодаря этим лекциям в Украине появится радость, наступит радость, и наступит хорошая жизнь, и люди будут, поднимутся духовно, как это, поднятие духа. На это они и настроение, эти лекции ориентированы, и основой всему этому являются вот эти законы универсальной этики Ноя. І спасибо всім, хто участвував. Щиро вам дякуємо за ту глибину, за той масштаб, за вашу присутність тут. І не прощаємося, говоримо до зустрічі. Контингент фініш, то по суті старт. Можливо, це будуть лекції, можливо, це будуть курси підвищення кваліфікації, можливо, семінари. Це все залежить від нас спільно разом, як і наша перемога України. Щиро дякуємо і до зустрічі, дорогі колеги. До побачення. Спасибо. Дякую, до побачення. Yeah, Shimon, thank you so much. And Oksana just read the spread, the geographic, the audience spread geographically, Italy, Malta, Turkey, Kazakhstan, besides Ukraine. I would not remember Georgia, I think, as well. Needless to mention, many, many cities in Ukraine. And this is under the conditions that people are unable to travel. Prior to the war, prior to February 24th, they would go travel internationally and participate in international conferences. But thank God to the technology which allowed us to connect you and me from Melbourne, Australia. It's night here. We are in spring. In Ukraine, they are in autumn, and it is daytime. But despite the distance and everything, we are all working on it together, and potentially we may have other courses for professional development, but this will be negotiated between the organizers and attendees, whatever they want to do, and we will see how we go. And the main thing is the victory of Ukraine, or do you understand? Yeah, that there is the end of the war and Ukraine comes out victorious with less casualties. Thank you very much, all of you.